So what is the definition of heart failure? Actually, definition is not needed. For exam purpose, it is needed. कुछ तो लिखना होगा ना एग्जाम में. अगर बोले कि नहीं वो तो समझ में आना चाहिए सर आपको, हम तो ऐसे सीधा भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं होगा. एग्जाम में तुमको डेफिनेशन लिखना है. ठीक है. So what is the definition? So definition by ACC or AHA, American College of Cardiology and American Heart Association. So what is the definition of heart failure? So it is defined by complex syndrome with symptoms and signs result from abnormal structure or structural or functional impairment of heart leading to elevated left ventricular filling pressure and ejection of blood. It's very simple. So definition by American College of Cardiology and American Heart Association. So complex syndrome, or you can say complex clinical syndrome with symptoms and signs result from abnormal structural or functional impairment of the heart leading to elevated left ventricular, not left ventricular, it is ventricular filling pressure. You can say it's ventricular filling pressure and ejection of blood. So both the ventricle, right ventricle, left ventricle, so you can say it's a left ventricle. Okay. Very difficult. Structural or functional impairment. Can you name some structural abnormality of the heart? Cardiomyopathy, hypertrophy of the heart. Then valvular heart disease. You know, valvular heart disease. ASD, VSD, any structural impairment. Okay. Functional impairment. Decreased function of the heart due to coronary artery disease. After acute myocardial infarction, what will happen? There will be decreased ejection of the blood, reduced ejection fraction. Okay. That leads to increased left ventricular filling pressure. So what do you mean by ventricular filling pressure? It is very important. What is ventricular filling pressure? So pressure inside the heart at the end of diastole. So at the end of diastole, what is the normal pressure? What is the normal left ventricular pressure at the end of diastole? It is called LVEDP. No? So what is the normal left ventricular end diastolic pressure? It is normally around 8 to 12 millimeter of Hg. So it should be less than 15. Is a normal left ventricular end diastolic pressure, or you can say filling pressure. If it is elevated, what will be the consequences? Suppose at the end of diastole in the left ventricle pressure is 20. So normally that filling occurs after mitral valve opening, not easily happening. Okay, normal जो flow चलो सेटा होगा ना, है ना? So there will be impairment. What are the phases of ventricular diastole?
the early rapid filling phase, then diastasis, then last rapid filling phase. So in that situation with left ventricular elevated pressure, in the last rapid filling phase, most of the filling will occur due to atrial contraction. Last rapid filling phase is due to left or right atrial contraction. At the end of systole, mitral valve open, early rapid filling, then diastasis, plateau phase, then last rapid filling phase. Last rapid filling phase is due to atrial contraction. Okay. So if LVEDP is raised, then the flow mainly occurs in the last rapid filling phase due to atrial contraction. Okay. That means left ventricular filling pressure elevated, that leads to increased left atrial pressure. है कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी तो बढ़ेगा. सो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा ये प्रेशर? बैक फ्लो, where? Pulmonary circulation, pulmonary veins, pulmonary capillaries. So there will be increased pulmonary capillary wedge pressure. So indicator of elevated left atrial pressure. Pulmonary capillary wedge pressure. ठीक है? Okay. If it is remain high, then ultimately increase pulmonary arterial pressure. Okay. Continuous left heart failure ultimately leads to increase pulmonary arterial pressure, right ventricular pressure, and that leads to right ventricular failure. So long-standing left heart failure will ultimately lead to right heart failure also. If you not treat properly a case of left ventricular failure, it will cause right ventricular failure. So which side of the heart is commonly failed? Left heart failure. So most common side is left heart side, left heart failure. Okay. And what is the most common cause of right ventricular failure? Pulmonary hypertension, right ventricular infarction, pulmonary embolism. What is the most cause? MCQ question. What is the most common cause of right ventricular failure? No, it is the long-standing left heart failure. It is mechanism बोल ना? तो 10 एक पे गया, एक MCQ हो गया. So it is the most common cause of right heart failure is the untreated or long-standing left heart failure that leads to right heart failure. Okay. So first is elevated filling pressure. Next criteria is ejection of blood. This ejection of blood. So it is a normal ejection of blood. It is determined by cardiac output, stroke volume, and ejection fraction. ठीक है? क्या बोला? Stroke volume, cardiac output, ejection fraction. তার মানে এরা একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট. ইজেকশন ফ্র্যাকশন ইজ গুড, স্ট্রোক ভলিউম ইজ গুড, কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ গুড. তাই না? সো হোয়াট ইজ দ্য ইজেকশন ফ্র্যাকশন? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইজেকশন ফ্র্যাকশন? And what is the normal left ventricular ejection fraction? Normal left ventricular ejection fraction more than 70 or 80? I think it is 90. How much is the normal ejection fraction? So normally it is more than 50%. More than 50% is a normal ejection fraction. Some book says more than 55%. Okay, it is okay. More than 50%. So it is a n diastolic volume minus n systolic volume by n diastolic volume.
So amount of blood present at the end of diastole minus amount of blood at the end of systole and ejected into the systemic circulation in regards to that end diastolic volume. Suppose EDB is 100 ml, for example, end systolic volume is 35 ml. So what will be the ejection fraction? 65%. Okay, it's very easy, na? Okay, pretty difficult ejection fraction. Okay. So ejection fraction is the determinant of left ventricular systolic function. And systolic function is okay means ejection fraction is okay. Stroke volume is good, cardiac output is also good. No symptoms, no failure, symptoms of signs of heart failure. Okay. Now on the basis of this ejection fraction, again the heart failure can be categorized or classified in different groups. First one is heart failure with preserved ejection fraction. On echocardiography, ejection fraction is normal but patient presenting with features of heart failure. सर आपने तो बताया कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं, बाकी कंडीशन भी देखना है, ठीक? कंडीशन लाइक माइटल स्टेनोसिस, ventricular contraction is very good, but end diastolic volume is low. Mitral stenosis, there is no proper filling of left ventricle, no proper filling of left ventricle, end diastolic volume is low, and ejection is also good. Suppose similar example in patient with mitral stenosis, it is suppose 50 ml minus 10 ml by 50 ml. How much? It's very good, more than 50%. End diastolic volume is low, but ejection fraction is good. But amount of blood that is ejected, that is cardiac output, is low. So condition with low cardiac output like mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis. The ejection fraction is good, but systemic output is not good. That leads to symptoms of heart failure. Okay? So heart failure preserves ejection fraction. One important factor is here is diastolic dysfunction. Have you heard the name diastolic dysfunction, DD? That means there is no proper filling of the ventricle. Mitral stenosis हो गया, लेकिन अगर प्रॉब्लम लेफ्ट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में है, there is no proper relaxation of the left ventricular musculature, क्या होगा? फीलिंग नहीं होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लो है, फीलिंग नहीं, डायस्टोल में फीलिंग ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक रहेगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लो है, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट इज लो, बट इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल. अब आया समझ में? इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा तो कार्डियक आउटपुट लो हो सकता है कि नहीं? एक तो माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पेशेंट विद एबनॉर्मल कार्डियक मस्कुलेचर लाइक हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, पेशेंट विद हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी और सम स्टोरेज डिसऑर्डर्स, infiltrating disorders like amyloidosis, sarcoidosis, है ना? Heart muscle is involved, damaged, hypertrophied, but not properly functioning. There is no proper relaxation of the left ventricular musculature. No filling, no good amount of end diastolic volume, cardiac output will low, but ejection fraction is good. So it is a good example of patient with diastolic dysfunction. No proper diastole. फीलिंग ठीक ठाक होगा तभी ना इजेक्शन होगा, है ना? ओके, सो फर्स्ट वन इज हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, सेकंड वन इज हार्ट फेलियर विथ MI
are mildly reduced or mid-range ejection fraction. So here ejection fraction is more than 50%, here 40 to 50%. Mid-range ejection fraction or mildly reduced ejection fraction. Next one is heart failure with reduced ejection fraction. Where ejection fraction is less than 40%. And fourth one is heart failure with REC, recovered ejection fraction, or you can say heart failure with IMP, improved ejection fraction. ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय रिकवर्ड और इम्प्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. Suppose a patient with previously diagnosed as a HFpEF, heart failure with reduced ejection fraction. Now after treatment, this ejection fraction is 52%. It is improved or not? Previously reduced ejection fraction, now improved into normal preserved ejection fraction. So this category group of patient called with improved ejection fraction or recovered ejection fraction. So এখানে ejection fraction হবে previously less than 50 but now more than 50%. On treatment or after removal of some toxins or infection, like after viral myocarditis, during period of myocarditis, ejection fraction will low, present with heart failure with reduced ejection fraction. During phase of acute viral myocarditis, no proper functioning, no ejection. So patient will present with reduced ejection fraction. After treatment or after resolution of the symptoms, patient again go back to normal. So this recovered or improved ejection fraction. Very difficult, isn't it? Okay. So next is the universal definition. Or ACC HA. Now universal definition. What is the universal definition of heart failure? Again, clinical syndrome with current or prior symptoms or signs caused by structural and or functional cardiac abnormality. वहाँ पे जो बोला था ना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी है. With at least one of the following: elevated natriuretic peptide and objective evidence of cardiogenic pulmonary or systemic congestion. Respiratory state on auscultation, there is crepitation, elevated jugular venous pressure. These are signs symptoms of objective symptoms of signs of muscular congestion, either systemic or pulmonary. Right? What are the signs of congestion? Systemic, there is congestion. What are the important signs? Signs, not symptoms, signs, objective signs, subjective symptoms. है ना? What are the important signs? एक पेशेंट तुम्हारे पास आया, तुमने एग्जामिन किया, नहीं इसका तो हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि तुमको 4-5 पॉइंट अच्छा खासा मिल गया. जैसे फर्स्ट वन इज एलिवेटेड जुगुलर प्रेशर, JVP, raised JVP, jugular venous pressure. Okay. Next, edema. Good. Pedal edema. How is that? Congestion, edema. Next, on auscultation, congestion, pulmonary congestion, crepitation থাকবে, তাই তো? আর tender hepatomegaly, mainly the right-sided failure, tender hepatomegaly. So 3 cardinal features of right-sided heart failure, like elevated JVP, tender hepatomegaly and pedal edema. अगर राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो 3 रहेगा. ठीक है. तो एक पेशेंट ने तीनों लेके आया, तुमने बोला कि राइट साइड हार्ट फेलियर, इको करके देखा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, हो सकता है कि नहीं?
long-standing left heart failure leads to right side heart failure. Okay. কি এটা লিখে নিলে ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন তাহলে দুটো ডেফিনেশনই তোমরা বলবে এক্সামে ওয়ান ইজ ACC definition and universal definition. So definition first is symptoms and signs of structural functional abnormality and at least one of the following. একটা সাইন সিমটমস বললাম আর একটা হচ্ছে তোমার elevated natriuretic level. Now coming to what is the natriuresis or different types of natriuretic peptides in patient with heart failure. Can you name some molecule? Right? What are the different types of natriuretic peptide in human bodies? Good. So first one is ANP, atrial natriuretic peptide. So atrial natriuretic peptide. Why the levels of ANP, BNP are raised in heart failure? As there is congestion, there is stretching of the atrium and ventricle. In response to stretching, the cardiac myocyte secretes this ANP, BNP as their protective mechanism to relieve the congestion. They're normally present. Okay, so atrial natriuretic peptide secreted by atrium and also by ventricular to some extent. Next one is BNP, brain natriuretic peptide. So first discovered in swine brain of pigs in laboratory. It is also secreted by human brain, but mainly by the cardiac myocyte from the ventricle as well as atrium. Okay, so both ventricle and atrium. Third one is CNP, C-type natriuretic peptide. It is secreted locally in the vessel wall, CNP, vessel wall, as well as inside the ventricle. So they are locally acting substance, not act systemically. খুব বোর লাগছে হ্যাঁ so ANP, what is the function of this natriuretic peptide? Two important function. First one is vasodilation. So first one is vasodilation करके वो अपने आप को कंजेशन से रिलीव करने का कोशिश करेगा, है ना? So vasodilation and natriuresis. So what do you mean by natriuresis? So loss of sodium as well as water. So acts like diuretic, है ना? So natriuresis. तो effective blood volume भी थोड़ा कम होगा, congestion कम होगा, यूरिन पास ज्यादा होगा, ठीक है? तो किसी भी पेशेंट का हार्ट फेलियर होगा तो ये सब्सटेंस तुमको ब्लड में टेस्ट करके मिलेगा, ठीक है? CNP, what is the function of CNP? Locally acts on, it's also vasodilation, and there is some very important function of CNP, like it reduces cardiac remodeling by inhibiting different types of genes that are abnormally expressed during modeling. Okay, so it reduces abnormal gene expression. It reduces MMP. What is MMP? Matrix metalloproteinase. किसी पैथोलॉजी पे पढ़े ना मैट्रिक्स MMP एंजाइम इन्फ्लेमेशन में पढ़े ना टिश्यू डिस्ट्रैक्शन समय ऑटो इम्यूनिटी पढ़े So the CNP also inhibit this MMP and prevent remodeling.
So good amount of CNP will reduce remodeling. Remodeling is bad, long-term bad. Okay. So prevent remodeling. So matrix metalloproteinase. Can you name some other substance which can inhibit these MMPs? Well, I got an MCQ question as well. So first one, synthetic like hydroxyurea. What is a hydroxyurea in pharmacology? Ki bole hydroxyurea? What is the function of hydroxyurea? Kothay use kora hoy? It increases fetal hemoglobin, prevents sickling. It increases fetal hemoglobin production. Fetal hemoglobin কিন্তু sickling হয় না in low oxygen concentration, যেটা HBS হয়। তাই তো সিকেল সিন্ড্রোমে তো ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন মানে কি হয়, ভাস্কুলার ক্রাইসিস যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু সিকলিং অফ দ্য আরবিসি, ভ্যাসোঅক্লুশন। ফিটাল হিমোগ্লোবিনের ভ্যাসোঅক্লুশন প্রপার্টিগুলো হয় না, লো অক্সিজেনে কুকুরে যায় না, ঠিক আছে, সোজাই থাকে। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ হাইড্রক্সিউরিয়া, এমএমপি ইনহিবিটর। সেকেন্ড ওয়ান ইজ কারকিউমিন। নাম শুনছো কারকিউমিন? আজকাল মেডিসিনে খুব ইউজ করা হয়। পেশেন্ট হাঁটুর ব্যথা নিয়ে এসছে, সেখানে দেখবে ওই ওষুধের মধ্যে একটা কারকিউমিন কম্পোজিশন আছে টু প্রিভেন্ট টিস্যু ডিস্ট্রাকশন। সো দিস ইজ ন্যাচারাল এমএমপি ইনহিবিটর। রেসভাট্রল আর রেসভেরাট্রল, রেসভাট্রলই বলো, নামগুলো জাস্ট জেনে রাখো, পরে যখন তোমার প্র্যাকটিস করবে কাজে লাগবে। রেসভেরাট্রল, কারকিউমিন এগুলো কোথা থেকে গেল? ঠিক আছে। So they are MMPs inhibitor. এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরো জানতে হবে রিগার্ডিং দিস BNP. So how this BNP is synthesized? So there is pro-BNP. During synthesis of BNP, the precursor is pro-BNP. Pro-BNP is 108 amino acid. So after the action of enzyme, one is NT-proBNP, okay, and another is BNP. So BNP and NT-proBNP are separate molecule, not the same molecule. Precursor is pro-BNP. Okay. 76 amino acids and 32 amino acids. যোগ করো দেখবে 108 চলে আসবে। হ্যালো, this NT-proBNP is inactive molecule. There is no function in your body. Half-life, T-half or half-life बोलते हो, T-half or half-life is around 2 hours, 120 minutes. But BNP, the active molecule, active মানে vasodilation and natriuresis, যে ফাংশনগুলো বললাম, ঠিক আছে, they are active and T-half is only 20 minutes, short acting. ये समझ लिया था, बहुत कुछ समझ लिया तुम लोगों ने। So NT-proBNP stays in blood for a longer duration, inactive molecule. So in patient with heart failure, you can estimate with NT-proBNP, N-terminal proBNP. যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা N টার্মিনাল, একটা কার্বক্সি টার্মিনাল, N টার্মিনাল হচ্ছে NT-proBNP আর ওইদিকেটা হচ্ছে BNP. ওকে, so if you estimate the level of NT-proBNP, you can suspect the patient is suffering from heart failure. Okay. These substances are metabolized by very important enzyme. It is called
Neprilysin. Have you heard the name? Neprilysin in kidney. Neprilysin हो गया तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट इतना जान लिया तो हो गया हार्ट फेलियर मैनेजमेंट. So Neprilysin. Now what is the importance? If you block this Neprilysin enzyme, what will happen? BNP will stay for a longer duration, more diuresis, more vasodilation, more relief of congestion. That's why substance like Sacubitril, good. Sacubitril that inhibits the Neprilysin, it increases BNP level in the blood to promote more diuresis and vasodilation to relieve congestion. You can treat this sacubitril. Escalation of ARNI. What is ARNI? What is the full form of ARNI? So ARB with Neprilysin inhibitor, angiotensin receptor blocker with Neprilysin inhibitor. Okay. So Sacubitril plus Valsartan. Sacubitril plus Valsartan is a ARNI. Nowadays is a first pillar in management of heart failure. It is also called LCZ 696. তাই না পড়বে না LCZ 696 যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখনকার নাম ছিল এখন আর্নি বলে সবাই ঠিক আছে LCZ 696. ওকে so clear. Now what is the normal level of NT-proBNP? একটু দেখিয়ে দিই. So according to stage, age, there is some cutoff value. যত বয়স বাড়বে normally BNP level বাড়ে এটা মাথায় রাখো. So in patient with less than 55 years, the level should be below 450. If it is more than 450 picogram per ml, patient is in heart failure. বুঝা গেল? এটা যে রেঞ্জ গুলো হচ্ছে হার্ট ফেলিওর রেঞ্জ, এর বেশি হলে হার্ট ফেলিওর আছে পেশেন্টের, ঠিক আছে? মোর দেন 75 ইয়ার্স অফ এজ, ইট শুড বি মোর দেন 1800, then you can say patient is suffering from heart failure, but the elevation is due to heart failure. Suppose a patient of 80 years of age, but level is 1000 picogram per ml. Patient of 80 years of age, NT-proBNP is 1000 picogram per ml. So it is not in cutoff range. So there is no heart failure. Level is not suggestive of heart failure. Hello? এটা মনে রাখবে according to age. আচ্ছা now what is the pathophysiology? তাহলে বলেছে এতক্ষণ তাহলে কি করছিলাম, এখনো প্যাথোফিজিওলজি আছে তাই তো? So what is the pathophysiology? Important pathophysiology. So first one is neurohormonal activation. Neurohormonal activation. Second one is cardiac remodeling. এই এতক্ষণ যেগুলো বললাম এগুলো নিউরোহরমোনাল অ্যাক্টিভেশনের একটা পার্ট, এই এএনপি বিএনপি। আর একটা হচ্ছে রাস সিস্টেম, ঠিক আছে? তাহলে একটা হবে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, রাস সিস্টেম অ্যান্ড নাট্রিউরেটিক পেপটাইড সিস্টেম ইন দ্য নিউরোহরমোনাল অ্যাক্টিভেশন, তাই তো? তোমরা রাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন পড়েছো?
RAAS system activation কি হয়? In heart failure, it is activated or suppressed? RAAS system is activated or suppressed in heart failure? Activated, suppressed কেন হবে? So in heart failure, there will be reduced ejection fraction, low blood supply to the kidney ischemia. তাই তো? So in heart failure, there will be decreased blood supply, decreased blood flow to the kidney. কিডনিতে ব্লাড ফ্লো কমে গেলে কি হবে? কিডনি ভাববে কি নিশ্চয়ই প্রেসার কম আছে বা ব্লিডিং হয়েছে, ডিহাইড্রেশন হয়েছে, আমাকে তাহলে ব্লাড ভলিউম বাড়াতে হবে, প্রেসার বাড়াতে হবে। এটাই তো মেকানিজম, মেন মেকানিজম কি? ডিক্রিজ ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য কিডনি। আরো আছে, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট, ডিক্রিজ ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য কিডনি। তাহলে জেজি অ্যাপারেটাস, তাই তো পড়েছো তো? জেজি সেলস থেকে কি আসবে? Renin. So renin is an enzyme. তাই তো? So in liver থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে angiotensinogen. Angiotensinogen molecule. Okay. This renin কি করে? It cleaves this angiotensinogen to angiotensin 1. Okay, now this angiotensin 1 will convert into angiotensin 2 by which enzyme? Angiotensin 1 to angiotensin 2 by ACE, angiotensin converting enzyme. কোথায়? Where is the location? Yes, lung capillary. Okay, in the lung capillaries. Now what are the functions of this angiotensin 2? So most important function is vasoconstriction. One of the potent vasoconstriction in your body is angiotensin 2. Next, it acts on pituitary gland. কি করে? Releases ADH, arginine vasopressin, है ना? ADH, antidiuretic hormone. তাহলে কি করবে? এ ফ্রি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন করে। It holds the free water absorption. তাই তো? ফ্রি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হবে ADH। তাহলে কি ব্লাড ভলিউম বাড়বে? Angiotensin 2 আরো কি করে? Adrenal, it acts on adrenal, aldosterone secretion. Aldosterone কাজ কি? Salt and water retention, তাই না? হয়ে গেল। তাহলে কি হলো? Salt and water retention হলো, vasoconstriction হলো, প্রেসার বাড়বে না কমবে? বাড়বে। মানে due to action of angiotensin 2 there will be hypertension মতো চেষ্টা করবে ব্লাড ভলিউমটা মেইনটেইন করা। এই জন্য তো এসসি ইউনিভার্সিটি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ইউজ করা হয়, যাতে রাস সিস্টেমটা সাপ্রেস থাকে। হ্যাঁ, তাহলে হার্ট ফেলিয়ারে কি রাস সিস্টেম সাপ্রেস থাকে না অ্যাক্টিভ থাকে? অ্যাক্টিভ থাকে। তো এই জন্য তো ভালসাটান দিচ্ছি, আর্নি কেন দিচ্ছি? ঠিক আছে, ওরা দুটোতেই কাজ করবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আরো ভালো তোমার ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে এন্ড ডায়োরিসিস হবে আর্নি দিলে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে রাস সিস্টেম হলো নাট্রিউরেটিক সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ওভার অ্যাক্টিভিটি, তাই না? So there will be baroreceptor dysfunction in heart failure. Baroreceptor dysfunction that leads to abnormal secretion of again this ADH and lead to sympathetic overactivity, increased sympathetic system. কি হবে? sympathetic system activation হলে কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে। So increase heart rate আর কি হবে? increase cardiac contractility, তাই তো? আর লেটার স্টেজে হাইপারট্রফি হার্ট হবে, mainly increase heart rate and ventricular contraction, তাই তো?
তাহলে কি ইজেকশন ফ্র্যাকশন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। হলো, তৈরি হয়ে গেল নিউরো হরমোনাল অ্যাক্টিভেশন। বইতে অনেক ডিটেলসে লেখা আছে, পড়ে নিও, আমি শর্ট করে বলে দিলাম। নাও কার্ডিয়াক রিমডেলিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কার্ডিয়াক রিমডেলিং? এই দেখো, so what are the components of cardiac remodeling? Myocyte hypertrophy, altered interstitial matrix, myocytes ছিল তার মাঝখানে ম্যাট্রিক্স ছিল, সেখানে কি হবে, মায়োসাইট গুলো লস হবে, যেগুলো আছে তাদের হাইপারট্রফি হবে, কিন্তু ইনক্রিজ ফাইব্রোটিক টিস্যু ডিপোজিশন বাড়বে, ঠিক আছে, ফিটাল জিন এক্সপ্রেশন বাড়বে, অল্টার্ড ক্যালসিয়াম হ্যান্ডলিং প্রোটিন। ক্যালসিয়াম হ্যান্ডলিং কেন হয়? ফর কন্ট্রাকশন, এক্সাইটেশন, কন্ট্রাকশন, কাপলিং এ পড়বে না, অ্যাক্টিন মায়োসিন ইন্টারাকশন, ওইখানে অ্যাবনর্মাল ফাংশন হয়ে গেল, ঠিকঠাক ক্যালসিয়াম কাজ করছে না। ওকে, মানে ক্যালসিয়াম আছে কিন্তু যে প্রোটিনগুলো ক্যালসিয়াম রিলেটেড জন্য মাসল কন্ট্রাকশন করতে তারা ঠিকঠাক কাজ করছে না, অ্যান্ড মায়োসাইট ডেথ দ্যাট লিডস টু, এই দুটোর জন্য মায়োসাইট হাইপারট্রফি, অল্টার্ড ইন্টারস্টিশিয়াল ম্যাট্রিক্সের জন্য ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট হবে, অ্যান্ড এখানে সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হবে। হ্যালো, কি ডিফিকাল্ট? তার মানে রিমডেলিং কোথায় হয়? ভেন্ট্রিকল, the left or right ventricle, মানে change in structural function of the ventricle after an inciting events like in heart failure, toxin exposure, viral infection, or after a acute coronary syndrome. বুঝা গেল? acute coronary syndrome হওয়ার পরে এই ভেন্ট্রিকুলার মাসকুলেচারে কি চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে রিমডেলিং। হ্যালো, তার মানে রিমডেলিং হলে কি হবে? আলটিমেটলি কি ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন আরো খারাপ হবে, তো ওরসেন্স দ্য হার্ট, তাই না? তার মানে ইউ হ্যাভ টু প্রিভেন্ট দিস রিমডেলিং। এই রিমডেলিং গুলো স্টিমুলাস যেগুলো আছে, ইম্পর্টেন্ট হরমোনাল স্টিমুলাস, একটা হচ্ছে তোমার এই যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে, হ্যাঁ এই তিনটে মনে রাখো, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। Now what are the drugs which prevent cardiac remodeling? যদি কোশ্চেন করে কি বলবে? ACE inhibitor or ARB, এখানে yes, aldosterone receptor antagonist like spironolactone. So important is spironolactone, eplerenone, তাই তো, and আজকাল হচ্ছে ফিনোরেনন, এটা জেনে রাখবে। ফিনোরেনন শর্ট নোট আসবে তোমাদের, দেখো ফিনোরেনন, ফিনোরেনন উইথ মিনিমাল সাইড এফেক্টস, অ্যান্ড্রোজেনিক সাইড এফেক্ট। অ্যান্ড্রোজেনিক সাইড এফেক্ট এই ফিনোরেননে থাকে না, তার জন্য আজকাল খুব ইউজ হচ্ছে in heart failure as well as in kidney failure. It prevents fibrosis. It prevents fibrosis in the kidney also. CKD prevention. সেখানে ফিনোরেনন আসবে, পরে তোমরা যখন CKD হবে তখন পড়ে নিও। আরেকটা কি দেবে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম সাপ্রেস করার জন্য বিটা ব্লকার্স। ওকে, তাহলে কার্ডিয়াক রিমডেলিং না হার্ট ফেলিওর ট্রিটমেন্টে এই তিনটে বলে দেবে, বিটা ব্লকার্স, AC inhibitor, ARB and MRA। MRA ফুল ফর্ম কি? Mineralocorticoid Receptor Antagonist, MRA, Mineralocorticoid Receptor Antagonist like spironolactone, eplerenone and finerenone. Okay, তার মানে কি, after a cardiac event, acute coronary syndrome, you have to add these three to prevent further worsening, তাই তো? একটা পেশেন্ট ACS নিয়ে এলো, acute myocardial infarction হলো, তোমাকে মেডিসিন দিতে হবে, দেওয়া হয়
বিটা ব্লকার এই সিনটা আগে স্টার্ট করা, পরে এমআরএ স্টার্ট করা হয়। ঠিক আছে, দেখবে তোমার যদি কোনো প্রেসক্রিপশন দেখো অ্যাকিউট করোনারি ইভেন্টস হয়ে গেছে, তারপরে কিন্তু মলিকুল থাকবে টু প্রিভেন্ট কার্ডিয়াক রিমডেলিং। রিমডেলিং হলে কিন্তু পেশেন্ট আরো খারাপ হবে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন আরো ডিক্রিজ হবে। ঠিক আছে,